살이 베일 듯한 칼바람과 뼛속까지 시리게 만드는 한파가 계속되는 지금, 이렇게 강한 추위에 날씨에 몸을 녹이기에 딱 좋은 음식이 무엇이 있을지 생각나시나요? 추운 몸을 녹일 수 있는 따뜻한 국물 요리가 생각나실 거라고 생각합니다. 길거리를 걷다 따뜻한 오뎅 국물 한 모금하면 추위에 떨던 몸이 사르르 녹기도 하고 입천장이 데일 정도로 뜨거운 국밥 든든하게 먹는 상상을 하게 되는데요. 그런데 여기 추운 날씨에 외국인이 생각했다고 하기에는 의외의 한식이 주목받고 있어 여러 커뮤니티와 SNS에서 화제가 되고 있습니다. 다름 아닌 수제비인데요. 한 외국인은 추운 겨울날 이 수제비가 온몸을 녹여주고 맛 또한 다른 한식과 비교해서 절대 뒤처지지 않다면서 수제비를 요리하는 영상을 게시하였습니다. 영상에서 그는 한국에서는 닭을 우려낸 음식인 삼계탕이 있는데 그 국물이 그렇게 기가 막히다며 주로 멸치 국물 베이스로 만들어지는 수제비지만 본인은 닭국물을 우려낸 베이스로 수제비를 만들어 먹는 걸 즐긴다고 이야기하며 요리를 시작합니다. 실제로 닭을 우려낸 한국의 삼계탕이나 백숙을 맛본 외국인들은 자극적이지 않아 건강하고 정말 담백한 국물이라며 호평을 쏟아내기도 하였습니다. 그는 수제비는 집에서 먹기에 정말 간편하고 요리 초보자들도 쉽게 따라 할 수 있는 요리라고 극찬하였습니다. 서양의 파스타 같은 경우 기본적으로 면을 뽑는 기계가 있어야 하고 요리법과 재료도 다양하여 초보자들은 만들기 어려울 수도 있습니다. 반면 한국의 수제비는 밀가루 반죽을 손으로 조금씩 뜯어넣고 여러가지 재료와 함께 넣고 끓이면 맛있는 요리가 한순간에 뚝딱 만들어지기 때문에 요리 초보자들도 손쉽게 따라할 수 있는 요리이죠. 그는 먼저 재료들을 소개하고 밀가루 반죽하는 방법부터 차근히 알려주고 있습니다. Could not be simpler. It's really a 3-ingredient dough. All-purpose flour, a little bit of salt, and water. I'm just going to mix them together with the spatula till the dough comes together. And then I'll get in there with my hands and press the dough into the bowl to pick up the excess flour. The nice thing about these is there's no such thing as overworking it. In fact, the more you work this dough, the better. The noodles will be chewier when you cook them in the soup. So just keep pressing it in the bowl with your knuckles here. So you've picked up all of that flour into the dough. Now out on the counter and just knead it until it's smooth. It should take 3 or 4 minutes. 그 후 야무지게 만든 밀가루 반죽을 랩에 싸서 숙성까지 더해 맛있게 만드는 방법까지 알려주고 있는데요. So this is looking pretty good. It's fairly smooth. It feels really dry right now, but once it rests, that dough will soften, the flour will be hydrated, and it will stretch like a rubber band. You should let it rest for maybe about a half an hour, but by the time we finish the Korean chicken soup, they'll be ready. 전통적인 수제비는 멸치 국물이 베이스이지만 약간의 변형된 수제비를 요리한다고 하는데요. 변형된 수제비여도 그 맛은 알 것만 같은 생각인 건 저만 그런 건가요? In this Korean soup is a classic dish called sujebi. We've done a few alterations here. Classically, it's a broth made with anchovies, but we're going to make it with chicken breast, shred that chicken up and add it with some vegetables later, and cook our hand-torn noodles right in that. 재료가 준비되고 이제 본격적으로 수제비 양념과 메인 요리를 시작합니다. Broth, really simple to start. 2.5 quarts of water, 2 chicken breasts on the bone, chopped up onion, scallion whites, some minced garlic, tablespoon of soy sauce, salt, and black pepper. Once it comes to a boil, turn that down to a low simmer, cover it partially, and cook it for about 25 minutes. It's been about 25 minutes. The chicken is cooked through, so I'm going to take that out and let it cool for a minute so I can shred it up. While that's cooling, I'm going to put another mixture together that I will stir in at the very end when we're ready to eat the soup. This is bright, bold, fresh flavor that will really bring that chicken broth to life and be great with those hand-torn noodles. It's almost like a salsa of sorts, but it's scallions, toasted sesame oil, toasted sesame seeds, more soy sauce, and then the gochujang. This is our fermented chili paste. If you look in any grocery store, you can find gochujang now. I highly recommend you get it, particularly if you like to use ketchup or you like to use spicy chili sauces. It has almost a mapley flavor. It's spicy, smoky, but it's not a big blast of heat like Tabasco. It just adds a lot more depth of flavor to anything you add it to. And then finally,
This is our gochugaru. This is Korean chili flake, rather like red chili peppers you put on pizza, but this is a Korean version. It's not quite as spicy as red chili flakes, a little fruitier and milder. You can certainly add a little bit of red chili flake if you like, but you may find that the gochujang is spicy enough for you. And we don't want this soup to blow our head off with spice. We want to taste all of the ingredients, but we want to add this big pop of fresh flavor at the end. Now for our soup, I'm going to add a few more vegetables here. Just some carrots and some zucchini, diced up. Simmer that for 8 or 10 minutes until those vegetables are tender. Then we'll add our noodles. I'm going to shred up the chicken while the vegetables are cooking. This is a really nice, hearty weeknight soup for sure. Chicken, some carrots, some onions, and add that gochujang and toasted sesame oil, and of course our hand-torn noodles. This is a full meal in a bowl, and is really pretty simple. 드디어 숙성시켜 놓았던 수제비 반죽이 정성껏 준비해 놓은 육수에 입수할 타이밍이죠. So chicken's ready, carrots are cooking. Now it's time for the noodles. Here's our dough. You will see when we unwrap it how much sort of softer and pliable it is just from sitting. The flour has hydrated from the water in there and it's ready to pull. So what I like to do is just pull back the plastic here a little bit so I have something to hang on to. And now with my forefinger and my thumb, I'm just going to pinch and pull and snap off little bits. And these are going to cook literally in 3 to 4 minutes. You could make these as long as you like. It does look like bubblegum and it actually feels like bubblegum, but you can actually swallow this. So if that's not the easiest noodle you've ever seen, I don't know what is. No eggs, no rolling, no cutting. Just knead it together, pinch off a little piece, give it a tug, and drop it in your soup. So I'll just let the hand-torn noodles cook for a few minutes until they start to float. Then we'll add our final sauce, put the chicken back in, and be ready to plate. Very fast. So the noodles are beginning to pop up. I'm going to add the chicken back so it gets reheated. Let that come back up to a little simmer. 우리가 익히 알고 있는 대표적인 한식하면 생각나는 음식이 이제는 점점 세분화되어 가고 있습니다. 또한 본인들의 한식 경험을 바탕으로 요리를 재해석하며 더욱 맛있고 창의적이게 만들어가고 있는데요. 이를 통해 한식이 점점 전 세계인들이 알고 있는 익숙한 음식이 되어가고 삶의 깊숙이 파고들어 하나의 또 다른 문화가 되어가고 소개가 되면서 많은 한식 팬들을 만들어가고 있습니다. 오늘 준비한 이야기는 여기까지입니다. 여러분의 소중하고 재미있는 의견 남겨주세요. 소중한 구독과 좋아요 하나하나가 영상 제작에 큰 힘이 되고 있습니다. 앞으로 더욱 노력하여 유익하고 재밌는 컨텐츠로 찾아오겠습니다. 지금까지 클릭튜브였습니다.